нашу сегодняшнюю совместную работу. И у нас сегодня очень важная тема. Вопрос, который мы все с вами задаемся, что же такое OECD? Поэтому презентация о Международной ассоциации по поддержке развития сообществ Анна Кларк. Ну, я думаю, вы все уже ее знаете. Good morning. Доброе утро. So this morning I would like to tell you a little bit about the organization that I'm here to represent. Сегодня я хочу рассказать вам об организации, которую я представляю. And
Long term, years ahead, as well as what we're doing now, and we're planning for how to reach that. И для того, чтобы быть уверенными в нашем устойчивом развитии, мы постоянно об этом думаем, мы создаем планы на будущее, и планирование является большой частью нашей работы. Okay, so now I'd like to give you a flavour of our work. You've seen the words, but now I'd like to try and bring that to life a little bit with some images, some photos of the work that we've been involved in over the last few years. А сейчас я хочу вам показать реальные примеры нашей работы. Вы уже услышали много слов в нашей организации, но здесь конкретные примеры и фотографии того, что мы в реальности сделали. So I mentioned that we produce a magazine. This is called Practice Insights, and we produce 3 editions a year. Я уже говорила о том, что мы издаем журнал, который называется Practice Insights. Журнал выходит 3 раза в год. The only page of this magazine that we write is the editorial page on the front, inside cover. Единственная статья в этом журнале, которую пишем мы, это редакторская статья, слово редактора, которая находится на первой странице. All the contributions, all the articles inside those magazines are written by people around the world, people like you. Все остальные статьи, которые находятся в этом журнале, написаны людьми со всего мира, такими как вы. In fact, our next edition is written by you, by some of you, because some of you have written articles for our June edition on people with disabilities. И на самом деле статьи в следующем номере нашего журнала, который выйдет в июне, действительно написаны людьми, которые находятся в данной аудитории, потому что многие из вас предоставили нам свою работу. И следующий выпуск журнала будет посвящен проблемам людей с инвалидностью. So thank you. Большое спасибо. And you'll also see articles in that edition from the UK, from Australia, from Africa, and every region in the world. Также в этом журнале будут представлены статьи из Великобритании, Австралии и других регионов нашего мира. All the Practice Insights editions usually have a theme. Все выпуски журнала Practice Insight имеют тему. And the most recent one that came out was an edition all around community development, global education. И предыдущий выпуск журнала был посвящен международному обучению практики сообществ. And we also have one coming out later this month, and that one is full of articles on the contributions and presentations that were made at the Global Community Development Conference in Ireland in 2018. И выпуск журнала, который выйдет в конце месяца, этого месяца, он будет посвящен материалам и опыту предыдущей конференции, которая проходила в 2018 году в Ирландии. So some of these are the front covers of back editions, and you can see here we had an edition devoted to the Sustainable Development Goals. Все эти картинки показывают предыдущие выпуски журналов, и если вы посмотрите, то можно увидеть, что у нас был выпуск, посвященный программе устойчивого развития. We've had an edition on climate change and local community action and responses. У нас есть выпуск, посвященный изменению климата и тому, как местные сообщества реагируют и справляются с этим. And another recent one was a special edition full of contributions, all from Africa. И также у нас был выпуск, полностью посвященный статьям, написанным людям из Африки. So to give you some food for thought. И чтобы дать вам пищу для размышлений. Some of our future ideas are an edition around women and community development and women in leadership.
И один из будущих выпусков будет посвящен женщинам и женщинам, которые управляют. And plenty of good, strong women here could write an article for that one. И поэтому, поскольку здесь много сильных женщин, то мы приглашаем вас написать статью об этом. And if you have ideas that you would like perhaps to suggest for future editions of Practice Insights, we'd be very interested to hear your ideas as well. Также мы очень заинтересованы в том, чтобы получить от вас идеи о том, по какой теме должен быть сделан один из наших будущих выпусков. Okay, so I'm just going to flip my sheet to see the other notes. Должна перевернуть мои странички, посмотреть на записи. So, one of the other areas of work that I mentioned before was around our international and national conferences, and these are some photos from some of the past ones. Следующая область, которой мы занимаемся, это организация местных и международных конференций, и здесь вы можете видеть фотографии с нескольких предыдущих конференций. So I couldn't list all of them over the last 65 years, so I've just gone back 2 or 3 years. Я не могла перечислить все конференции, которые мы проводили за последние 65 лет, поэтому я взяла период в 3 года. So some of these are national conferences within one country that we have supported a national organization in planning and delivering. Некоторые из этих конференций являются национальными конференциями, которые мы помогли организовать местным организациям. And worked in partnership with in terms of the theme and the delivery and workshops and presentations. Мы помогали им в области организации, решения, какие будут воркшопы, какая будет тема. So the Glasgow one on the Sustainable Development Goals was a national conference in 2016. В 2016 году конференция проходила в Глазго, Шотландия, и была она посвящена целям устойчивого развития ООН. And then the 2017 conference in Auckland, which was also around sustainability, was a global conference. В 2017 году конференция происходила в Окленде, в Новой Зеландии, и она тоже была посвящена целям устойчивого развития. And as you can see, some of these photos are very obviously people at a conference. And как вы можете видеть, многие из этих фотографий – это групповые фото участников конференции. But we always try to include the opportunity to go and visit and see projects in real life as well, and see how people, the context that people are working in within that country. Но мы также всегда стараемся организовать возможность для людей поехать и посмотреть конкретные примеры, как живут сообщества, как люди организовывают свою жизнь. And then we have had national conference with partners in Nigeria in 2017. You can see the photos down here. В 2017 году у нас была национальная конференция с нашими партнерами в Нигерии, и в нижнем углу вы можете видеть фотографию как раз с этой конференции. Very successful global World Community Development Conference in Maynooth in Ireland last year. В прошлом году в Ирландии, в городе Maynooth, состоялась очень успешная конференция. And all the conferences have a theme, and the Maynooth theme was around power relations and participation. И каждая наша конференция имеет тему, и темой конференции в Maynooth была власть, отношения с властью и развитие внутри этого. I think at that conference there was perhaps 250 plus presentations, workshops, contributions, all people like you from around the world sharing what you're doing. Я думаю, на этой конференции было более 250 презентаций, воркшопов, и все это была реальная работа людей, таких же, как вы, которые приехали туда и поделились ею. And people like me too, and Colin. И таких людей, как мы с Колином.
In 2018, we also had a conference, supported a national conference in the Philippines. В 2018 году у нас также была конференция на Филиппинах. Up here, the small circle. В маленьком кружочке. That's some information on our website about some of the events we've been contributing to. And one of the photos, which isn't very clear, is a photo of Charlie here in October. На этой фотографии оно не очень хорошо видно, но если вы приглядитесь, то здесь вы сможете увидеть фотографию Чарли, которая была сделана здесь в прошлом октябре. And then this year we have another global community development conference, this time in Dundee in Scotland. В этом году у нас будет следующая международная конференция. Она будет происходить в городе Данди в Шотландии. Which we're very much looking forward to, and hopefully, I know some of you are able to come, but I hope some more of you might be persuaded now to come as well. Мы очень ждем эту конференцию, и я знаю, что некоторые люди, которые находятся в данном зале, к нам приедут, но мы также хотели бы и вас пригласить, мы будем очень рады вас там видеть. And if you look very, very carefully, если вы очень-очень внимательно посмотрите, вот здесь, это Анастасия. And that was Maynooth last year. Эта фотография была сделана в прошлом году в Мейнуте. The learning and the sharing opportunities of the conferences can't be underestimated. Вы не можете переоценить значение присутствия на конференции, консультаций, возможности общения. We are able to measure some of the benefit because we know how many people come, how many nationalities, how many workshops, how many presentations. Какие-то аспекты мы, конечно, можем посчитать. Мы можем знать, сколько людей к нам приехало, сколько было сделано презентаций и так далее. But it's impossible to measure the benefit and the outcomes of people sitting, talking to each other and sharing personal information to people together. Но мы не можем посчитать, сколько пользы произошло из-за того, что люди просто общались, люди садились вместе, и два человека разговаривали, обменивались опытом, это бесценно. Some of the best outcomes come from those informal conversations. Самые лучшие мысли происходят как раз в неформальном общении. And some of the strongest friendships. И так зарождается самая сильная дружба. Okay, so that's the conferences, and another way in which we support the networking and sharing of information and promoting learning is through the practice exchanges. Кроме конференций, другой путь для нас проводить обмен опытом и общение – это международные программы обучения и обмена опытом. Okay, so something strange has happened to one of the photos. Что-то странное произошло с одной фотографией. Ireland doesn't look like that. Ирландия так не выглядит. But We'd better go and see for ourselves. yes, please do come to Ireland. Пожалуйста, приезжайте к нам. The practice exchanges are an opportunity for the real experience in country. Обмены опытом – это огромная возможность для того, чтобы обучаться и обмениваться опытом внутри страны. We always try to ensure there is a practice exchange immediately after any of our world conferences. Обычно мы специально организовываем обмен опытом непосредственно после наших конференций, so that people have that opportunity to go and spend more time in an informal way, seeing, feeling, touching, smelling, singing, experiencing the real feelings of what it's like for that community and the work that they're doing.
Мы хотим, чтобы люди непосредственно приехали в сообщество, посмотрели, как люди живут, потрогали, почувствовали, понюхали, попели с людьми. Это очень важный опыт. And sometimes a little bit of drinking. И немножко выпили. Чуть-чуть. A little. A little. So in 2016, our practice exchange was organised by one of our directors from India, a wonderful woman called Anita. Замечательная женщина, наш представитель в Индии, организовала обмен опытом в 2016 году в Индии. And Anita works with mountain communities across India and Nepal. Анита работает с горными сообществами, которые живут на горах по границе Индии. Very, very rural, very isolated communities. Очень маленькие, очень изолированные маленькие деревушки. And that was an opportunity for people from very different parts of the world to see some of the projects that local people in those communities are organising to benefit themselves and the other people that they live with in their community. И было очень важно дать возможность людям со всего мира посмотреть реальность, как живут люди, как они организовывают свою жизнь, какое производство локальное они организовывают для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. So, for example, one of those projects was a project set up by local women in some of the villages where they would come together, like a social business. Один из таких проектов, который Анита нам показала, это была организация, которую сделали женщины, живущие в одной деревне. Они вместе собрались и организовали производство. Making local items, local crafts, and then selling them. Они делали традиционные ремесла, и они делали традиционные вещи для их региона и продавали их. And then using that money to benefit the women in the community and the children. Деньги, которые они выручали, были потрачены на пользу женщин и детей этого сообщества. Maybe to run health classes for the women around different aspects that they wanted to find out more about. В том числе для того, чтобы организовать медицинские курсы для женщин, которые были заинтересованы в этой информации. So that's an example of the sorts of projects that the practice exchanges allow people direct access to see. Это конкретный пример того, как международные программы помогают людям наладить реальный контакт и увидеть, что происходит в реальности. In 2017, the practice exchange was Chile and Peru in South America. В 2017 году обмен опытом происходил в Чили и Перу в Южной Америке. Again, rural, isolated, but also some urban projects as well, to contrast. Опять-таки маленькие изолированные места и проекты, но очень хорошо было это посмотреть на контрасте. In 2018, there was a Bali practice exchange in Indonesia. В 2018 году обмен опытом происходил на Бали, Индонезия. And also to this very strange-looking location on the west coast of Ireland. И также, как вы можете видеть, на этой очень странной местности в Ирландии. So, you can see the water. Можно видеть чуть-чуть кусочек воды. But the practice exchange in Ireland after the conference was towards the east of Ireland. Конференция происходила на востоке Ирландии. And the practice exchange went to the west coast, much less populated, more rural. Обмен опытом происходил на западном побережье Ирландии, гораздо менее населенном регионе и очень таком деревенском. Very, very beautiful part of Ireland. Очень красивая часть Ирландии. Very wild.
Очень дикая, нетронутая природа, big cliffs, огромные утесы, lots of wind, очень сильный ветер and even more rain. и даже еще больше дождя. But the sun shone for them. Но для них солнце выходило и сияло. So visiting island communities off the coast of Ireland, Они посещали комьюнити, которые находятся рядом с берегом Ирландии. but also visiting projects that work with people in our country who do experience disadvantage. Но также были проекты, которые действуют в нашей стране для людей, которые находятся в неравном положении And discrimination. и подвергаются дискриминации. For example, in one of the projects was visiting a project that works with Irish travellers. В том числе был один проект, который работает с ирландскими путешественниками. A community that finds it very difficult to access services the same as everybody else does. Как Анна мне раньше объяснила, ирландские путешественники, так называется местное сообщество ирландских цыган. Называть их цыганами неприлично, поэтому Roman Irish Travelers. И эти люди имеют большие проблемы к доступу к социальным услугам. Services like health and education. Такие услуги, как лечение и образование. Who are often unwelcome in places that they go. Их часто не принимают в тех местах, куда они приходят. And a community living in Ireland where the life expectancy is the population. И члены этого сообщества, которые живут в Ирландии, живут примерно на 10 лет меньше, чем остальное население. So the practice exchanges are a wonderful opportunity to see a new country and meet new people. Поэтому наши программы по обмену опытом – это прекрасная возможность увидеть другую страну и увидеть, как живут ее люди. But also to get a really good and a better understanding of the experiences that people within those countries live with. Но также и увидеть и почувствовать, с чем сталкиваются люди, которые живут и работают там. And how community development is working to try and support them to change that. И как работает развитие сообществ для того, чтобы помочь этим людям и поддержать их. Okay, so we also have a repository, a bank that we can use to collect and share resources with members. У нас также есть сокровищница, банк, который мы используем для того, чтобы собирать ресурсы и делиться ими. And this is called the Global Community Development Exchange. И это называется Всемирная база обмена опытом по развитию сообществ. Or GDEX for short. GDEX – это аббревиатура. So if you are a member of IACD, если вы являетесь членом IACD, or if you're a member of these other two organizations, или вы являетесь членами двух организаций CDS и ACDA. CDS is the Community Development Society in North America. CDS – это американское общество по развитию сообществ, находится в Северной Америке. And ACDA is Eritrea Community Development Association, National Community Development Association in New Zealand. ACDA – это новозеландское сообщество по развитию сообществ. Then you can have access, log-on access to the GDEX. Если вы являетесь членом этих двух организаций или IACD, то вы можете непосредственно получить доступ к этой базе данных. All you need to do is contact them through the website and give your IACD membership number,
and they will send you log-on details. Для того, чтобы получить доступ к этой базе, вам нужно связаться с представителями ICD на их веб-сайте, и они вам пришлют дальнейшие инструкции. And that's a resource for community development practitioners, teachers, academics and students, anyone with an interest. На данном ресурсе расположены данные, которыми могут пользоваться непосредственно специалисты по развитию сообществ, члены этих сообществ, академические деятели и студенты. You can share your teaching and learning materials and resources, and you can access those that have been uploaded by other people as well. Вы можете выложить туда свои рабочие преподавательские программы, а также получить доступ к программам, которые выложили другие люди. Okay, so I'm nearly finished. Я почти закончила. One of the ways in which we work through the Training and Professional Development and Publications Committee is the support for continuous professional development. Одна из областей работы комитета, которую возглавляет Анна, является работа по поддержке непрерывного профессионального развития для специалистов по развитию сообществ. Most recently, the focus for our work in this committee has been around the development of the standards, the international standards for community development. В последнее время мы занимались работой по разработке стандартов. And as we move forward now, we hope to support that with the development of some resources. Поскольку мы со стандартами закончили, наш следующий шаг будет разработка ресурсов для применения этих стандартов. We are at the moment currently exploring a potential role for IACD in terms of quality assuring programs that are connected to the standards. В данный момент мы исследуем подходы, которые позволят IACD поддерживать разработку обучающих программ по развитию сообществ на основе стандартов. And we want to do that in a way that is complementary to the systems and structures in each different country around the development of qualifications and learning programs. И мы в своей работе хотим сделать так, чтобы наша работа, она совпадала и помогала работе в каждых конкретных странах по аттестации курсов. We don't want to duplicate what's happening in different countries. Мы не хотим дублировать работу, которая уже сделана в других странах. But where we can, as a small organisation with limited resources, we would like to complement and add value. Но в тех странах, где мы можем помочь, как маленькая организация, наши ресурсы, конечно, ограничены, но там, где это можно, мы хотели бы помочь работу сделать странам по аттестации. We're also supporting the development of a Global Community Development Educators Network. Мы также помогаем развивать международную связь между преподавателями развития сообществ. And that network actively meets in person when we have our national and international conferences. И чтобы эти люди приезжали и встречались лицом к лицу на наших международных и национальных конференциях. And provides a virtual network for those people to link together through the rest of the year. И таким образом люди могут наладить связи и делать совместную работу. And then periodically we undertake pieces of research or consultation. Периодически мы проводим исследования и консультации. So, for example, in 2015, we undertook a piece of work to produce a directory of community development courses, higher education courses around the world. В 2015 году мы предприняли исследование, которое позволило создать нам реестр курсов или университетских курсов по развитию сообществ по всему миру. Okay, so last slide. Последний слайд.
Finally, and also very importantly, IACD has consultative status with the United Nations. И последнее, но очень важное замечание, это то, что IACD имеет консультативный статус в ООН. That's an accredited role that we have with the UN, and we are very, very proud and honoured to have that. Мы аккредитованы ООН, и мы очень рады и горды этим. This means that IACD is able to participate in United Nations meetings and consultation processes. Это значит, что IACD участвует в встречах ООН, а также в консультативных процессах, representing our membership and ensuring that community development as a field of work is actively recognised. Это дает нам возможность представить ООН мнение и потребности членов, людей, находящихся в сообществах, а также добиться того, чтобы развитие сообществ было признано. Too long. The United Nations role for us is one where we can work to enhance awareness and support for community development. Вместе с ООН мы приходим туда, чтобы помочь им знаниями о том, что существует сообщество, и помочь усилить наше представление в ООН. And it enables us to work with different UN agencies to promote community development. И работа с различными комитетами ООН позволяет нам развивать нашу тему. For example, in terms of children or women or refugees. Например, нас очень интересуют проблемы женщин, детей и мигрантов. Беженцев, извините. Priority focus for us in recent years has been the Sustainable Development Goals. И нашей главной задачей, над которой мы работали, это были цели устойчивого развития. We have a number of representatives from our board and from the country correspondents. У нас есть много представителей в ООН, которые являются членами совета директоров или корреспондентами, who actively represent us at the UN. Которые активно представляют нас в ООН. I think their names are here. Здесь их имена – это Мария Махмедиан, Синди Баньян, Пол Лачапелл, Анастасия Крикли, Джон Стэнсфилд и Тони Кимбова. Paul LaChapelle is our president. Пол Лашапель – наш президент. Anastasia Crickley is our vice president. Анастасия Крикли – наш вице-президент. And she has had a tremendous role and contribution at the United Nations for many years. И она представляла нашу организацию в ООН на протяжении долгих лет и внесла очень большой вклад. And John Stansfield from New Zealand is also vice president. Джон Стэнсфилд из Новой Зеландии также является вице-президентом. And Tony Kimbauer is one of our Africa directors, and he also works at the UN. И Тони Кимбова является нашим африканским директором, и также он работает непосредственно в ООН. Miriam is our director of IACD. Мариам наш директор IACD. And Cindy is a country correspondent. И Синди это наш корреспондент из страны. And we also have 2 youth reps at the United Nations. Мы также имеем 2 представителей по делам молодежи в ООН. One of those is from Scotland and the other one from America. Один из них из Шотландии, другой из Америки. So, Итак, Finny. That's everything really that I wanted to share with you about IACD. это все, что я хотела рассказать вам об IACD. I would like to encourage you to think about becoming a member. Я хотела бы попробовать убедить вас о том, чтобы вы подумали и стали нашими членами.
To become a member, you can do that online through the website. Чтобы стать членом, вы можете зарегистрироваться и сделать это через веб-сайт. I think for most of you here, membership is about £15 per year. Я думаю, что для большинства из вас, для ваших стран, членство будет стоить 15 фунтов в год. Special offer. Это специальное предложение. You have 3 years for the price of 2. И заплатив за 3 года, вы получите по цене 2. Ну, то есть 3 года будет стоить 30 фунтов, а не 45. And if you are a student of community development, then first year membership is free. Если вы являетесь студентом, который изучает дисциплину развития сообщества, первый год членства будет бесплатным. And reduced price for the rest of your years of study for 3 years. И будет скидка через 3 года. For the rest of your life, it's like a discount. But you can also take out life membership. Вы также можете купить и пожизненное членство. Extra special rate. По экстра скидкам. Okay, so thank you very, very much. Спасибо вам большое. This is perhaps my final opportunity to say on behalf of IACD, we have been delighted to have the opportunity to be here with you and to meet you. И это, скорее всего, моя последняя возможность сказать вам от лица всей IACD, насколько мы рады и счастливы быть здесь. Very, very special thanks to Anastasia and Vladimir and everybody at Inclusive Practices. Отдельное огромное спасибо Анастасии, Владимиру и всем членам инклюзивных практик. Not just for having us here, but for all your hard work with sharing the standards. И не только потому, что вы пригласили нас сюда, но также по всей той тяжелой работе, которую вы сделали для того, чтобы распространять стандарты. I think both of us have learnt an awful lot from the time that we've been here with you. Я думаю, и Колин, и я многое для себя узнали за то время, что мы были здесь. I'm very keen to build on that learning. И мы собираемся этим опытом воспользоваться. To foster good connections. Для того, чтобы завести прочные, хорошие связи. Very positive working relationships. Позитивные рабочие отношения. And good friends. И дружбу. Thank you. Большое спасибо. Спасибо большое, thank you very, very much. Спасибо большое, Анна, спасибо большое, Лена. Но я думаю, что Анна, когда говорила, имела в виду последнюю возможность, просто что у нее нет официальных выступлений, да? Больше. Yes. Да, да. А так все самое интересное только начинается, да, как мы с вами спланировали. Дорогие друзья, сейчас у нас с вами перерыв на обед. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, подходите к Анне с Колин.